Hello students. So today in this class, I'll be talking about the various violations of the assumptions of the classical linear regression model that may occur when you are estimating the regression model, or you may come across while during while you are doing the estimation. Now, in a classical linear regression model, as you may have already come across, there are various assumptions. So among those assumptions, we find 3 or 4 very unique assumptions which are as follows. I'm pretty sure you have come across this term, homoscedasticity. Do you remember it? I'm pretty sure in earlier classes you may have come across this term, homoscedasticity. So this is one of the assumptions of the classical linear regression model. I will go deeper into this topic. Just wait. But before that, I have to also make you recall another assumption, which is this: no multicollinearity. Then there is another one which we know as non-autocorrelation, or you can say it is serial correlation. So among the various assumptions, these three are very important. And these three assumptions you can find that you in your chapter 4 of your syllabus, you have to discuss them in detail. Okay. So let's dive into these areas, these topics one by one. Okay. So first we'll discuss about the concept of homoscedasticity. Homoscedasticity. Or you can say the another variation is called heteroscedasticity. Now, what is homoscedasticity or heteroscedasticity? When we are going through the assumptions, you have come across this assumption. Sorry, on 0, it's a constant, right? Do you remember this? So this assumption states that in a linear regression model, the various error terms that you come across should be like they should have a constant variance across different time periods. For example, let's take this regression model. Okay, so this is a two variable linear regression model where we have this error term ut. Now u subscript t is equal to 1 to up to n, which means that there are n observations for this error term, and not just this error term, for x and y also there are n observations. And among these n observations, we can see that there are two other observations as well, I and j, which are included as part of this u. So say t is a time period, then if t is the time period, then t1 will be the first time period, t2 will be the second time period, t3 will be the third time period. Similarly, ti will be the ith time period, and tj will be the jth time period. Similarly, there will be Tn. Okay, so these are various time periods for which we find observations for u. Now, if we identify the model like this, and then we go on for the regression, we find out that just like u, x also has various observations like this, right? Just like u, x will also have this kind of these observations. I'm just writing this down so that it is easier for you to understand. Okay. So for a model where we take x1,
we will find that U1 will be the disturbance term. Similarly, for a model, when we take X2 as the variable, U2 will be the disturbance term for the model. Similarly, for I and N. Okay. Now, according to this concept, homoscedasticity, it means that the error terms across different time periods, they should have a constant variance. In other words, if you want to describe this concept, we can say that for different explanatory variables, for various explanatory variables, or for the probability distribution of various explanatory variables, the probability distribution of the error terms should also be same. Or you can say the variance of the error term across various time periods should be a constant. So this is the constant I'm talking about. I'm again repeating this thing. The error terms for a regression model across various time periods should have the same variance, or a constant variance, or you can say the probability distribution of the error terms for various explanatory variables, for values of various explanatory variables should be same. অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ ভেলুজৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ এৰৰ টাৰ্মছ যিবোৰ আমি দেখা পাম, সেই এৰৰ টাৰ্মছবোৰৰ probability distribution constant হ'ব. probability distribution কোনটো হ'ব তাক আমি ক'ব পাৰো, তোমালোকে যদি error termsৰ যিখিনি properties মানে পঢ়িছা, অৰ্থাৎ properties of the disturbance term তোমালোকে যদি পঢ়িছা, তাত তোমালোকে মনত পৰিব যে error termবোৰ কি হয়, normally distributed হয়, তেওঁলোকৰ probability distribution normal distribution হয়. So normal distribution follow কৰে এই error term বোৰে, যাক আমি normality assumption বুলি কওঁ. এতিয়া এই normality যেটো assumption আছে, সেই normality assumption অনুসৰি এওঁলোকৰ probability distribution সব normal হ'ব. So from that perspective, if we look at it, the probability distributions of all the error terms, they should follow a normal distribution, and also the variance of these various values of the error terms, they all have to be constant. Okay, so we just write this in a simple form in this manner. The variance of ui is equal to a constant. ঠিক আছে? So homoscedasticity মানে হল the variance should be constant. এতিয়া যদি homoscedasticity assumption আছে, যদি সেইটো violation হয়, মানে যদি এটা মডেলত আমি homoscedasticity দেখা নেপাও, তেতিয়াহ'লে তাক আমি heteroscedasticity বুলি কওঁ. মানে heteroscedasticity হল the absence of homoscedasticity, বা heteroscedasticity হল যদি আমি homoscedasticity দেখা নেপাও. ঠিক আছে? এতিয়া this is one of the most important assumptions of a classical linear regression model. এতিয়া এই মডেলটোৰ এই মডেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি assumptions আমি পাওঁ, এটো যদি ভায়োলেশন হয়, মানে যদি homoscedasticity ভায়োলেশন হয়, আমি heteroscedasticity দেখিবলৈ পাওঁ. এই heteroscedasticity বিভিন্ন sources এই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ arise হয়, তাৰ বিভিন্ন sources, তাৰ পিছত কেনেকৈ হয় causes, তাৰ পিছত তাৰ remedies, এইবোৰ আমি আৰু লগতে কেনেকৈ আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো, এই চাৰিটা বস্তু আমি চাব লাগিব ইন এ ডিফাৰেন্ট ক্লাছ. আজি মই এটা ওভাৰভিউ দি আছো তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ভায়োলেশনছ হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে. ঠিক আছে? মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো যে তোমালোকক লাগিব homoscedasticity and for that matter multicollinearity আৰু serial correlation, এই গোটেই কেইটাৰে তোমালোকে চাব লাগিব sources, then চাব লাগিব causes. sources মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সোৰ্সৰ পৰা হ'ব পাৰে, causes মানে হল কেনেকৈ হ'ব পাৰে, then remedies, যে আমি কেনেকৈ হেতু কাৰেকশন কৰিব পাৰো, then কেনেকৈ আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো, and finally এই প্ৰবলেমটো দেখা দিলে আমি ইয়াক একচুয়ালি হোমো নহয়, আমি heteroscedasticity বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ homoscedasticity is the assumption. homoscedasticity থাকিলে আমাৰ কাৰণে ভাল,
হেটেৰস্কেডাচিটি হলে আমাৰ কাৰণে বেয়া। তো এইকেইটা চাব লাগিব আৰু ফাইনেলি আমি চাব লাগিব কনচিকুৱেঞ্চেছ, যে যদি এই প্ৰব্লেমটো আমাৰ এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কনচিকুৱেঞ্চেছ কি কি হ'ব। আমি এইকেইটা বেলেগ এটা ক্লাছত চাম। Now coming back to the topic, homoscedasticity exist কৰে যেতিয়া আমাৰ variance of ui is constant across various time periods. ঠিক আছে, fine. Now let's move on to the next area, which we know as multicollinearity. Multicollinearity. Multicollinearity এটা শব্দ সোমাই আছে, collinearity. এতিয়া তোমালোকেতো আগৰ সেমিষ্টাৰবোৰত মানে পঢ়ি আহিছা যে হোৱাট ইজ কোৰিলেশ্যন, হয়নে? কোৰিলেশ্যন মানে কি? যে দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কোৰিলেশ্যন। সেই কোৰিলেশ্যনৰ লগত ইয়াৰ চিমিলাৰিটি আছে কনচেপ্টটোৰ লগত। কোলিনিয়াৰিটি মানে কি? যদি দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আছে এটা ৰিগ্ৰেশ্যন মডেলত, দুটা নহয় বেছিও হ'ব পাৰে। If there are more than one independent variables in a regression model, then for some reason there may be some relation between these various variables. Say x1 may be connected to x3 somehow. Say x2 may be connected to x1, x2 may be connected to x3. Like this, there can be relationships between these various explanatory variables. আমি এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ সাপোজ আমি ল'লো আমাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটো কনজাম্পশ্যন, expenditure. Say this is our dependent variable. Now, how can we frame our model? Alpha is the constant. Now let's consider these three variables in the model. Okay. x1 is one variable, x2 is another variable, and x3 is another explanatory variable. Now let's assume that x1 is income of a person. Say x2 is the say you can assume the household size of a person. Okay, the household size. And x3, say you can say that this is the level of education of a person. So we have three variables, and this is the dependent variable. Now, in a using a regression model like this, a linear regression model like this, what we can do, what we can use it for is that we can find out the consumption, like the effect of income on consumption expenditure of a person, the effect of household size on the consumption expenditure of a person, and finally the level of education, the effect of level of education on the consumption expenditure of a person, right? So using this regression model, we can find out the impact of these independent variables on this dependent variable, right? Now, okay, so what is interesting here is that income of a person and the household size of a person can be correlated, right? Or say the income level of a person and the education level of a person may be correlated, because see, higher the education, you can say that higher is the income, or you can say higher the household size. See, a big household size, a big number, a huge family, suppose the person is the sole income earner for the family. Now for the person, this income will be affected by the household size, because a person, if the person has to support a huge household alone, then that person has to work more, he has to earn more, right?
So somehow these two will be correlated. And of course, we can see that this variable and this variable are of course correlated, right? Now in this case, what is happening is that household size will affect income, education level will affect income. And sometimes it can happen so is that income can also affect the household size. Because see, people that are very rich or wealthy, or they have a very high standard of living, we can say, we observe in advanced countries that those families, they're very small, they're micro families, right? So that concept is there in advanced countries where we find nano families, micro families. So see, these things are correlated. And of course, if we have this kind of variables in a model, we cannot identify the exclusive impact of one variable on the dependent variable, which means that আমি যদি ইনকামৰ অকল ইনকামটো সেপাৰেট কৰি ডিষ্টিংক্টলি আমি ইয়াক সেপাৰেট কৰি যদি আমি কনজাম্পশ্যনৰ ওপৰত তাৰ ইম্পেক্টটো চাবলৈ যাওঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হ'ব, বিকজ এইকেইটাই অলৰেডি ইয়াক ইম্পেক্ট কৰি আছে। চ' আমি ইয়াতে এই দুটাৰ যদি কিবা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাব লাগে ইনকাম আৰু কনজাম্পশ্যনৰ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো অকণমান বায়েজ হ'ব, কাৰণ এইকেইটা ইয়াৰ লগত লিংক হৈ আছে। আমি এডুকেশ্যন লেভেল আৰু ইনকামৰ যিটো ইফেক্ট সেইটো আমি ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হয়। সেইটো কাৰণে কি হৈছে, আমি ইনকাম আৰু কনজাম্পশ্যনৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি এক্সক্লুচিভলি চাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰব্লেমেটিক ইছ্যু হৈ যায়। ত' দিছ প্ৰব্লেম ইজ দ্য প্ৰব্লেম অফ হেটেৰস্কেডাচিটি। সৰি, মোৰ ভুল হ'ল, মাল্টিকলিনিয়াৰিটি। আই এম ভেৰি সৰি, মাল্টিকলিনিয়াৰিটিৰ ইছ্যু হয়। মানে কি, যদি এক্সপ্লেনেটৰী ভেৰিয়েবলবোৰৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে, ইফ দেয়াৰ ইজ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য various explanatory variables of a model, then we face the problem of multicollinearity. I hope তোমালোকে এই কথা বুজি পাইছা। এতিয়া মাল্টিকলিনিয়াৰিটি যদি আমি লিখিব লাগে এটা এক্সপ্ৰেছন হিচাপে, আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেকে, আমি লিখিব পাৰোঁ এনেকে, covariance of xi xj is equal to 0, where xi আৰু xj দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল হয়, বা দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ মানে এটা মডেলত থকা দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল হ'ব পাৰে, এই দুটাৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক মানে থাকিব নালাগে, সেইটো কথা আমি ইয়াতে গম পাইছোঁ। এতিয়া যিটো মাল্টিকলিনিয়াৰিটিৰ ইছ্যু আছে, মাল্টিকলিনিয়াৰিটিৰ ইছ্যুটো এটা কথা মনত ৰাখিবা যে লিনিয়াৰ মডেলতহে মেইনলি এক্সিষ্ট কৰে, লিনিয়াৰ মডেলতহে এক্সিষ্ট কৰে। যদি নন লিনিয়াৰ মডেল হয়, if it's a non-linear model, then it will not exist. It will only exist for a linear model. Okay? A model to a problem to arise due to suppose misspecification of the model. মানে মডেলটো যদি আমি ভুলকে ফৰ্মুলেট কৰোঁ, wrong mathematical formulation of the model, তেতিয়া আমাৰ হ'ব পাৰে। But of course, it is very difficult to separate the effects, the impact, or the correlation between two variables in real life. So there are many problems exist কৰে, but আমাৰ হাতত ৰেমেডিও আছে, সলিউশনো আছে, সেইকাৰণে আমি ৰেমেডিবোৰ বেলেগকৈ চাম। Now finally we have the assumption, or you can say the violation, which we call as autocorrelation. Autocorrelation বা তাক আমি আৰু এটা নাম দি কওঁ serial correlation. এটা serial correlation কেতিয়া এক্সিষ্ট কৰিব, যেতিয়া এৰৰ টাৰ্মছবোৰৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক থাকে। মানে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, covariance of ui uj equal to 0, অৰ্থাৎ ভেৰিয়াছ এৰৰ টাৰ্মছ, তুমি এটা পপুলেশ্যনৰ পৰা যদি বেলেগ বেলেগ চেম্পল লোৱা, বা তোমাৰ হাতত এটা মডেল আছে, সেই মডেলটোত ভেৰিয়াছ টাইম পিৰিয়ড আছে, সেই টাইম পিৰিয়ডবোৰত যিবোৰ আমি এৰৰ টাৰ্ম পাওঁ, যেনেকৈ u1 টাইম পিৰিয়ড, ধৰি লওঁ এইটো 2010, u2 টাইম পিৰিয়ড মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম পিৰিয়ড, ছেকেণ্ড টাইম পিৰিয়ড ধৰি লওঁ এইটো হ'ল 2011। এতিয়া এই দুটা টাইম পিৰিয়ডৰ মাজত আমাৰ যিটো ইউ ভেৰিয়েবল আছে, মানে এৰৰ টাৰ্ম আছে, যদি সিহঁতৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক থাকে,
সেই সম্পৰ্কটো আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক হয়। And there should be no relationship between the error terms of a model across various time periods or across various models. মানে error term to যেটো আমি লম আমাৰ মডেলটোত, ধৰি ললো আমি এই মডেলটো লৈছো। সো এই যেটো error term আমি পাই আছো, সেই error term টোৰ লগত অন্য কোনো error termৰ সম্পৰ্ক থাকিব নালাগে। মানে for this error term should not be related to any other error term at all. Only then what will happen is that we can properly estimate the effect of this variable on this variable. So these are various assumptions which are being violated. Okay. See, one thing I have to correct here is that serial correlation will occur when this will occur. Matlab, if there is a equality sign, then we can say that there is no serial correlation বা non autocorrelation বুলি কওঁ। যদি আমি এটো লিখি দিও তেতিয়াহলে তাক আমি কম যে আমাৰ serial correlation problem আছে। There is a problem of serial correlation in this situation. Okay. Again, now let's recap the whole thing. I'm again repeating one thing also that আমি এইখিনি বস্তু এটা সেপাৰেট ক্লাছত চাম, য'ত sources, causes, remedies থাকিব, কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো, consequences কি কি হ'ব পাৰে। These things we will see in another class for all the concepts: multicollinearity, heteroscedasticity, and serial correlation. Now finally, again let's do a quick recap. আমি first কি পালো? First পাইছিলো multicollinearity, right? Multicollinearity. First, আমি পাইছিলো actually homoscedasticity. I'm very sorry for this. আমি পাইছিলো heteroscedasticity. তো heteroscedasticity আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো? আমি লিখিছিলো এইটো variance of ui is a constant, so not zero, it's a constant, equal to constant. Again, I have to correct you here. One thing is that although I've written it like this, there is a confusion I have to clear, which I have not cleared before. Say heteroscedasticity will occur when variance of ui is not a constant, right? The concept of homoscedasticity, if you go to, there this equality sign will come. If this equality, if it is violated, I mean like if the variance is not a constant, then we have the problem of heteroscedasticity, right? Now for multicollinearity, what do we get? We get is that the covariance of xi and xj is not equal to 0. Okay. And finally, for sorry, let me use the same color here. Okay, for autocorrelation, we find out that the covariance of ui and uj is unequal to 0. So these are the three most important violations of the assumptions of the classical linear regression model that can happen when you are estimating a model or formulating a model, and our duty is to correct, remedy these problems before going on forward with estimation of a model. Okay, thank you for attending the class. Now again, in the further classes, we'll be discussing about in detail all these three, the sources and the remedies and all those things that I've already spoken about.